Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika upeo wa TV47, kipindi cha dakika 30 tukupashe yaliyojiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyo. Matabibu wa Kenya walemewa na mtihani wa kizungu Uingereza. And our failure rate, particularly in English, is extremely high. Kati ya 300 ni 10 pekee waliofuzu. Mahakama yaambiwa kwamba mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi hakuwahi kuwa mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi KIM baada ya cheti chake cha kidato cha 4 kutiliwa shaka pia. Na viwango vya maambukizi ya malaria nchini vimepungua kwa 2% kutoka mwaka 2015. Na kwa namna hiyo, mpenzi mtazamaji, na kukaribisha popote pale ulipo mara tena. Hujambo na karibu. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Anne Wairimu. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Ni matabibu 10 pekee kati ya 300 kutoka hapa nchini waliofuzu mtihani wa Kiingereza nchini Uingereza waliokuwa wakisaka ajira nchini humo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema hayo huko Mombasa baada ya lalama kutoka kwa matabibu nchini wakitaka kusaidiwa kupata ajira ughaibuni. Mariam Mwacharo anatufungulia upeo wa TV47. Katika warsha hiyo, maafisa hao tabibu walimtaka waziri wa afya Mutahi Kagwe kuangazia maslahi ya utendakazi wao kwa kuwaombea nafasi ya kusafiri nchi za ughaibuni kwa ajira. Hata hivyo, waziri Kagwe amesema kati ya matabibu 300 waliostahili kuelekea nchini Uingereza ni 10 tu walioweza kufaulu katika mtihani wa Kiingereza. Let me tell you what has happened, and this is the truth. When we test, because there are certain tests that one has to do depending on the region in the world that you are going to. For instance, the ones who are going to England have got to do tests in English, and they have got to do tests, I think, in computers. And our failure rate, particularly in English, is extremely high. True, Daktari? We sent 300 people to do the English exams. 10 passed. Hata hivyo, waziri huyo aliahidi mageuzi katika sekta ya afya nchini, huku akiahidi kuwa matibabu humu nchini katika siku za usoni yatagharimu na kuimarisha viwango vya huduma, akitoa mfano wa India ambapo Wakenya husafiri kwa matibabu. I have set forth a formula that our cost of healthcare must be equal to or less than India. And if there are any Indians here, I know you might not like me, but we are setting a formula that means that we are going to charge at a price that is equal to or less than India. Because if you can provide good services, high quality service, at a price that is equal to or less than India, there is no reason for anybody to go to India. Then they will come here and you will benefit. Aidha, waziri huyo alieleza kuwa licha ya juhudi za serikali kufanya marekebisho kuboresha mandhari ya utendakazi na maslahi ya matabibu, ni muhimu kuzingatia mafunzo ya teknolojia, kuboresha uhusiano kati ya mgonjwa na mhudumu na mafunzo ya mawasiliano katika mtaala wa sekta ya afya. Bima ya afya na sekta ya afya nchini inatarajia mageuzi hivi karibuni, lakini kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, haya hayatoshi iwapo mafunzo bora hayatatolewa kuweza kuafiki umahiri katika soko la kimataifa. Mariam Mwacharo, runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Asante Mwacharo kwa taarifa hiyo. Na visa vya ugonjwa wa malaria nchini vimepungua kwa 2% kutoka 8% mwaka 2015 hadi 6% mwaka jana. Hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na mpango wa malaria wa kitaifa nchini ama chini ya Wizara ya Afya, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed.
Utafiti kuhusu ugonjwa wa malaria nchini wa mwaka 2020 umeonyesha upungufu wa visa vya malaria kwa 2% kutoka 8% mwaka wa 2015 hadi 6% mwaka jana. Kulingana na utafiti huo, idadi ya visa vya malaria inatofautiana katika maeneo mbalimbali. Maeneo yenye kiwango cha chini cha msambao yakiwa na visa chini ya 1%, huku maeneo ya magharibi mwa Kenya yakiwa na visa 19%. Utafiti huo aidha unaonyesha idadi ya visa vya malaria kati ya watoto wanaoishi mjini iko juu ikilinganishwa na watoto wanaoishi mashinani. Visa vya mjini vikiwa 3%, huku mashinani vikiwa na 7%. Hata hivyo, katika utumizi wa neti zilizotibiwa na dawa, utafiti huo umeonyesha upungufu wa matumizi ya neti hizo, idadi ya vyumba vilivyo na neti moja yenye dawa ikipungua kutoka 63% mwaka 2015 hadi 49% mwaka jana, huku idadi ya watu waliolala chini ya neti zilizotibiwa na dawa usiku wa kuamkia utafiti huo ikipunguka kutoka 48% mwaka 2015 hadi 35% mwaka jana. Zainab Mohamed, T47. Tukiondoka huko ni kuwa huenda mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi aligushi vyeti vya shule ya upili na chuo cha usimamizi cha Kim ili kuweza kuwania kiti cha ubunge. Kulingana na John Masheshe, aliyekuwa mkuu wa mtihani katika chuo hicho na ambaye ni shahidi katika kesi inayomwandama mbunge huyo, Sudi hakuwahi kujisajili kama mwanafunzi katika chuo hicho. Alikuwa akitoa ushahidi mbele ya mahakama ya ufisadi aliposema kuwa cheti alichowasilisha katika tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi nchini EACC kilikuwa ni cha mwanafunzi wa kike aliyejulikana kama Scholastica Ocheng Odhiambo alitoa ambacho Sudi alidaiwa kutumia. That's why I'm asking you. You said that you had access. If you look at that MFI now in that letter, kumbuka unaendelea kuwasiliana nasi kwa 22047 katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Kumbuka siku zote maoni yako yanakubalika. Serikali imeweka mikakati itakayoimarisha biashara za miraa nchini. Akizungumza wakati wa mkutano na maafisa wa serikali ya kaunti ya Meru na kituo cha utafiti wa matibabu KEMRI, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ametoa wito kwa mamlaka ya kudhibiti utumizi wa dawa za kulevya nchini na kada kukoma kueneza kampeni za uongo dhidi ya miraa. Institutional alignment will lead to even regulatory harmony. You know, in most cases why we have challenges in the public sector is because of occasionally we have a little bit of chaos in terms of how we manage public policy. So that one hand does not know the other hand's view. Nakata is saying this, even the Minister of Trade is saying that, our colleagues at the Minister of Health are saying that. I promise that, at the end of this, because I'm going to propose to you, Governor, that further to this meeting today, effective now, we are going to now make an intergovernmental standing committee between the county government of Meru and the ministerial committee of Miraa, so that we begin working on this issue of Miraa in a much more coordinated manner than we worked before. And it is our time that tea got processed and now nobody choose tea leaves. So you can imagine if tea is being sold as leaves, then we sell Miraa. How much trade can we do? The other diplomatic effort we've undertaken, again with the leadership of the President, was to find ways and means of accessing part of the market of Somalia. That is Somaliland. Because Somaliland has its own government and runs its own affairs, and therefore we'll be making an effort to see whether it is possible to actually access that market. We are prepared to continue working with you in product development and development of the necessary standards. Once the scientists have concluded their work, or even as they conclude their work, the Bureau of Standards and KSB will continue to work hand in hand with you in ensuring
that the necessary certifications are provided that satisfies the qualities and the recommendations that come from the scientists. Kwingineko ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa ujenzi wa madarasa mapya yatakayotumika na wanafunzi wanaosoma chini ya mtaala mpya kwenye shule za umma huenda yatakamilika mwezi wa 4 mwaka ujao. Hii ni kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na shule za upili. Pamoja makamishna wa elimu kutoka kaunti mbalimbali kujadili utekelezaji wa mtaala wa CBC. Waziri wa elimu Profesa George Magoha akisema kwamba serikali iko tayari kuanzisha ujenzi wa madarasa hayo mapya. Our goal is to deliver. The government will provide the money. Nobody can say he or she is going to pay you for what you are going to do. Madarasa hayo 10,000 yatakayotumika na wanafunzi watakaojiunga na shule upili yatagharimu shilingi bilioni 8 kwenye awamu ya kwanza, huku serikali ikisema kuwa kandarasi za ujenzi wa madarasa hayo zitapewa kandarasi kutoka kaunti husika. Those of you who have children in both CBC and the other system, compare the children and tell us the truth. What is the difference? That's why we are very passionate about this CBC. Because the child who is doing CBC already knows that it is pragmatic and good and just and fair. Kumekuwa na lalama kuhusiana na madarasa ya shule za upili kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na shule za upili. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i akiwataka Wakenya kuunga mkono mtaala huo wa CBC. For us to succeed, I would like to request you kindly please to push so hard our teams in the sub-counties to start preparations now. Kumekuwa na lalama kuhusiana na mtaala huo na hasa kutoka kwa wazazi. Na katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho amelaumu idara ya mahakama pamoja na tume ya Ungana na utangamano wa kitaifa nchini NCIC kwa kutowachukulia hatua wanasiasa wanaoeneza habari za chuki na migawanyiko baina ya wananchi. Paul Kirubi na uketo wa habari hiyo. Katibu katika Wizara ya Masuala ya Ndani Karanja Kibicho ameelekeza kidole cha lawama katika idara ya mahakama pamoja na tume ya Uwiano na utangamano NCIC kwa kutowachukulia hatua za kisheria wanasiasa wanaoeneza habari za chuki na kusababisha mgawanyiko baina ya wananchi taifa linapoendelea kujiandaa mbele ya uchaguzi wa mwaka 2022. When a person is arrested by NCIC because of hate speech and they are released the following day, the message we are passing to NCIC is that they are doing useless work. Katika mkutano wa kutathmini maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2022 uliofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i aliahidi kuongeza polisi wengine 5,500 kutoka vyuo vikuu kusaidiana na tume ya uchaguzi ya IEBC kukabiliana na wanasiasa wajeuri. We will act very firmly and we will ensure that the law and order prevails throughout the country. I want to assure Kenyans there is nothing to fear. Hata hivyo, katika kaunti ya Uasin Gishu, Gavana Jackson Mandago anadai kwamba misururu ya tume ya NCIC kuendeleza mahubiri ya amani imekuwa ikitumika na baadhi ya wanasiasa serikalini kuendeleza kampeni yao. Mwana jana Eldoret kuna watu ya National Cohesion and Integrity Commission hata wanakuja kuzunguka, hiyo ni fitina. Kama watu wanafanya mambo ya uwazi wafanye kupitia ofisi ya Governor na County Commission. Aidha, tume ya NCIC inadai kwamba vyama vya kisiasa vitatakiwa kutia saini mkataba wa maelewano kusaidia kuhakikisha uwajibikaji kabla na baada ya uchaguzi. That we will then have the leaders of the registered political parties to sign a charter on political decency. We encourage IEBC to focus on technical issues deemed critical to election legitimacy, such as the electoral databases, reliability, and electoral results compilation. Tume hiyo ya NCIC ingali kufanikisha kesi yoyote. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Asante Kirubi kwa taarifa hiyo. Na jumla ya maafisa wa polisi 800 katika kaunti ya Nyeri wameripotiwa kutokuwa na katika hali nzuri ya kiafya kuhudumu kwenye idara hiyo, kama anavyotuarifu Mike Kagongo. Maafisa 800 katika kaunti ya Nyeri wamearifiwa kutokuwa katika hali nzuri ya kiafya.
ya kuhudumu. But about 800 or so have been found to be unwell. Some of them can be treated and be back to work. Some of them are in states where they need further professional medication or treatment. Hali hii imesababisha serikali kuajiri jumla ya washauri 59 katika kaunti hiyo ili kuelekeza na kuwashauri maafisa wa polisi katika juhudi za kuzuia mauaji zaidi dhidi ya wananchi wa kawaida. We appointed a medical board because you cannot just look at somebody and say you are sick and you are not sick. It's only a doctor, a professional who can declare that. Jeshi letu la nchi kavu. Miongoni mwa maafisa ambao wamesemekana kutokuwa katika hali nzuri ya kiafya ni wale waliopoteza baadhi ya viungo vyao vya mwili kwenye uvamizi wa wahalifu na sasa hawana uwezo wa kuhudumia taifa kikamilifu. Most of them were injured through bandit attacks. Okay. Some were injured in accidents as they were going around the country supporting this country. Maafisa walioathirika hata hivyo watapokea ushauri na saha ili kuwapa motisha kazini. Naibu mwenyekiti wa tume ya huduma kwa polisi kitaifa Oliver Kwal amesisitiza kuwa tume hiyo imehakikisha kuwa kwa sasa visa vya utovu wa nidhamu vimepungua nchini na wanapania kuhakikisha kuwa maslahi yao yanazingatiwa vilivyo. Ya kikosi cha 9. Mike Kagwango TV 47. Kabisa upande wa kushoto uwanja wakiwa na zaidi ya vijana 100 katika mtaa wa Banda wa Majengo wanalalamikia unyakuzi wa ardhi unaodaiwa kutekelezwa na wawekezaji wa kibinafsi kutoka eneo hilo. Vijana hao waliojawa na ghadhabu wanasema kuwa wawekezaji hao walibomoa baraza ambapo wanabarizi, lakini licha ya kuandika barua kwa usimamizi wa eneo hilo hawajapata msaada wote. Vijana hao wakilalamikia kutishiwa maisha na wawekezaji hao pale wanapozua maswali kuhusiana na unyakuzi huu. Land grabbing. And land grabbing is being done in a historical land which had the protectorate of the government by then, of which we think and believe it is still stand up to now. Here I have a aerial map of my area, Pumwani, the way it was constructed by then colonial government. Mayuth walipewa hii space. Mayuth walikuwa wanapewa hizi choo angalau ziwasaidie katika kuinuka. So si wenyewe tunajua sote hapa youth ni kuanzia 0 to 35 years. Hawa mama ukiangalia wengi wana 40 years, 50 years, 52, 60. Walichukua hicho. Anauza mali ya vijana, Tukisonga mbele ni kwa zaidi ya familia 200 zimeachwa bila makao baada ya kufurushwa katika msitu wa Sosium Mlima Elgon eneo bunge la Saboti kaunti ya Trans Nzoia. Hii ni kufuatia jitihada za serikali za kulinda vyanzo vya maji katika kaunti hiyo. Boniface Barasa na uketo wa habari hiyo. Hatua ya serikali kutangaza operesheni ya kuondoa wavamizi katika msitu wa Sosium Mlima Elgon eneo bunge la Saboti kaunti ya Trans Nzoia imekuwa karaha kwa zaidi ya familia 200 ambazo zimeishi hapa kwa zaidi ya miongo 6 kwa kuachwa bila makao kufuatia ubomozi wa makao yao unaoendelea. Tunakosa makazi kwa kadhalika hao watu wote ambao wamekuwa wakiishi hapa over 500 families. Over 500 families, technically we are talking about over 50,000 plus people. Unaona kwamba hao watu wamekaa kwa muda mrefu. Na hata katiba inasema mtu anapokaa mahali for more than 10 years automatically hiyo place na shamba inakuwa yake. Serikali imeanzisha bomoa kuondoa wakazi hao wanaodaiwa kuvamia msitu huo ambao ni mojawapo wa vyanzo vya maji kando na msitu wa Cherangani. Kila mtu ambaye ameingia katika msitu wa Sosio kwa njia ambayo haijaruhusiwa na Kenya Forest Service, we want to conduct an operation ya kutoa kila mtu ambaye yuko kwa hiyo msitu. Area ambaye tunatarajia reclaim ambaye imevamiwa ni karibu 5,000 hectares.
Hata hivyo, wanaharakati wa haki za kibinadamu wamekosoa hatua hiyo, huku wakiibua masuala tata, yani vipi afisi za utawala sawa na shule zilipatikana katika eneo hilo. Wakati chiefs walikuwa nawekwa pale, ilikuwa ni serikali ya Sudan, ya Uganda ndio waliweka chiefs pale wasaidie hawa watu, ama hii ni serikali ya Kenya? Hizi shule ambazo ziko pale, shule za chekechea na shule ya sekondari na shule ya primary ambayo iko mali pale, ni ya inji gani? Ni hatua ambayo inazidi kuwakeketa maini wakazi hapa na kuibua hali ya tumbo joto miongoni mwao, huku wakiibua masuala chungu nzima, yani vipi serikali kuwageuka na kuwapa kisogo. Ila swali ibuka ni je, ni vipi serikali za utawala kupatikana mahala hapa? Boniface Barasa, TV47, msitu wa Sosio kwenye eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans. Tukiondoka kwa kazi hiyo safi ya Boniface Barasa, ni kuwa siku moja tu baada ya maendeleo ya wanawake ama kundi la maendeleo ya wanawake kujitokeza kukashifu mauaji yanayoendelea humu nchini baina ya vijana wanandoa humu nchini, vuguvugu la kina mama ambalo limejumuisha viongozi wa kike kutoka Nandi na hivi kujitokeza na kukashifu visa hivyo, kama anavyosema Chris Betts. Wakiwahutubia waandishi wa habari nje ya bunge la kaunti ya Nandi, akina mama hao wamekashifu vikali mauaji ambayo yameshuhudiwa humu nchini kila kuchao kati ya wapenzi. Aidha, vuguvugu hilo likiongozwa na Terry Mayo ambaye ni mwenyekiti na ambaye pia ni mwakilishi wa wadi aliyeteuliwa, amevitaka vyombo vya usalama kuchukua hatua mwafaka na kuwataka wazazi kutotatua visa hivyo nje ya mahakama. Any case going to the police station should be handled and should not be most of them are compromised, and some parents also compromise these things. Wanashika pesa kidogo, wanasema tumalize hii kesi kienyeji, so we are not going to allow that. Hata hivyo, akina mama hao wametaja tatizo kuu ambalo linachangia visa hivyo vya mauaji kuwa akina dada kukosa kuwa waaminifu kwenye mahusiano yao ya kimapenzi na waume zao. To our girls, I really sympathize with you. You are our children, but you are letting us down. The issue of these relationships, most of the reasons why our girls are killed is because they are giving promises to almost 3-4 men. That is why they end up being killed. We must be honest. We cannot continue blaming the boys that they are killing our girls, yet our girls go around cheating on them. They take a lot of their money. They lie to them. They say, I love you. They blow 2,000 from them. They tell the other one, I love you. They blow 3,000 from them. What are they selling? We must be honest with our children. If you love someone, love them and take them home. You don't have to go around lying to them. Vilevile, akina mama hao wameitaka serikali ya kaunti ya Nandi kuharakisha juhudi za kujenga kituo cha kuwapa makao waathiriwa wa visa vya dhuluma za kijinsia, ikiwemo wanaume kwa wanawake. On the case of the rescue center that we had moved a motion on, I want to urge the governor of Nandi to ensure that he moves with speed to ensure that the rescue center is done and to completion. And we want a rescue center that should be able to have even beds, a wing for men and a wing for women. I felt that we should have rescue centers because so many people are suffering. They are suffering because they have nowhere to run to. And if we had these rescue centers in every sub-county or in every health center, whereby when one is has been abused as in on violence or having a problem, they have a place to run to. Ni msururu